Na bila shaka mtazamaji, wanasema ukiona vyaelea jua basi vimeundwa, na ganga za mganga humaliza gogo. Imetimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Lakini kwanza kabisa, kabla sijaanza kukuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari, wacha tupate vidokezo. According to most of the global climate models, El Nino conditions are likely to persist. Taifa la Kenya kuathirika na mvua ya El Nino kuanzia mwezi wa Septemba mwaka huu, yasema idara ya utabiri wa hali ya anga. Je, wakati umefika kwa bima ya matibabu ya NHIF kufanyiwa marekebisho tena? Serikali watusaidie. Tunapoona watu kama hawa pia wanajitolea kuona umuhimu hasa ya masomo. Na juza wa miaka 83 wajiunga na chekechea katika azimio lake la kupata elimu Baringo. Mtazamaji, tuandamane hadi tamati kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mimi ni msomaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ishara ni Catherine Simaloe, na fuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live. Moja kwa moja, Wakenya wametahadharishwa kujitayarisha, huku mvua ya El Nino ikitarajiwa kushuhudiwa katika msimu wa mvua unaanza mwezi wa Oktoba hadi Disemba. Idara ya kutabiri hali ya anga imesema kuwa mvua kubwa itashuhudiwa nchini hadi Januari mwakani, na kuna sehemu zitashuhudia mafuriko. Je, serikali ipo tayari kwa haya? Sheila Chalangata na tuarifu mengi zaidi. Idara ya utabiri wa hali ya anga imetabiri kuwa kuna uwezekano mkubwa wa Kenya kushuhudia mvua kubwa El Nino inayotarajiwa kuanza mwezi wa Oktoba hadi Januari mwakani. Idara hii ikiwataka Wakenya kuchukua tahadhari. Kulingana na idara hii, maeneo ya Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Kericho, Bungoma, Busia, Trans Nzoia, Laikipia hasa Laikipia Magharibi na mengineo yataathirika zaidi, huku mvua hii ikitarajiwa kuwa nyingi zaidi katika mwezi wa Novemba. Aidha, maeneo yaliyoshuhudia makali ya ukame hasa maeneo kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi yatashuhudia mvua ya kiwango cha wastani. To experience occasional rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season, and again likely to be poorly distributed in October. Wakulima nao wakishauriwa kuchukua fursa hii kwa upanzi wa vyakula. The rains go well and we don't have much post-harvest losses, and we utilize well our short rains season. We shall have a very good season. Hata hivyo, idara hii imetoa tahadhari kwa wanaoishi katika maeneo yanayotarajiwa kushuhudia mporomoko wa ardhi, yakiwemo Pokot Magharibi, Kericho, Elgeyo Marakwet, Mount Elgon, Narok, Nakuru, Baringo, Murang'a na Kilungu katika kaunti ya Makueni. Aidha, maeneo ya kando ya mto Nyando, Nyakach, mto Nzoia, sehemu kando ya mto Sondu, Gilgil, Narok, Suswa, Voi, Mwatate, Tana Delta, Garissa, Lodwar na Lokichar yametabiriwa kushuhudia mafuriko. Haya yakijiri, swali ni je, serikali ipo tayari kukabiliana na madhara ya mvua hii? We've been given very good lead times by the Kenya Meteorological Department to put in place mechanisms and interventions that reduce the vulnerability of populations at risk. Mvua aina ya El Nino hushuhudiwa kila baada ya miaka 2 hadi 7. Hapa nchini mvua aina hii ilishuhudiwa mwisho mwaka 2015, ingawa kiwango cha mvua hakikuwa kingi mno. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Sheila Chalangat kwa kutufungulia jamvi la Upeo, kumaanisha kwamba Wakenya wajitayarishe vilivyo. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa matamshi yake kuhusiana na ufisadi isichukuliwe kama tishio, bali ni azma yake ya kukabiliana na donda sugu la ufisadi nchini. Akizungumza katika ziara yake mjini Kakamega, Ruto amewashutumu viongozi wa upinzani kwa kile anachokitaja kama utetezi wa wezi. Kulingana na Ruto, hatolegeza kamba katika vita yake dhidi ya ufisadi.
Rais aliwaalika viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa kuungana naye katika vita hivyo. Hapo jana washikadau kutoka sekta mbalimbali walijitokeza kumshutumu Ruto kwa matamshi yake kuhusiana na umiliki wa kampuni ya Mumias Sugar. Unity and word dialogues with the facilitation. I've said with clarity, the corrupt, the thieves, the people who steal from the people of Kenya, the people who steal the future of our children, they must leave Kenya. Or they will go to jail. Or they have the option of going to heaven. Wajipange namna hiyo. And it is not a threat. Nasikia watu wengine wanasema, oh, nimethreaten mtu, I have not threatened anybody. It is the truth. And it is an option. And I'm not threatening anybody. It is what we will do. So it's not a threat. Msifikiri ati, oh, ni kutisha watu. Hakuna kutisha. Wezi na wakora na wale wanataka kuendeshana na mambo ya ufisadi watahama Kenya. Ama wataenda jela. Ama waende wapi? Story finish. Mtazamaji, wanasema mambo ni matatu nchini Kenya. Kwingineko ni kwamba mwanasheria mkuu Justin Muturi ameweka wazi kuwa kampuni ya Worldcoin haikusajiliwa kuhudumu humu nchini kwa vyovyote vile. Akizungumza mbele ya kamati maalum inayochunguza shughuli za kampuni hiyo kuchukua data za Wakenya, Muturi ameambia kamati hiyo kati ya kampuni 11 zilizosajiliwa chini ya Worldcoin ni moja iliyokuwa na hati miliki, mkuu akiwa Mkenya Kevin Odumbe. Kadhalika wabunge walimulika tume inayoangazia ulinzi wa data za Wakenya wakitaka kufahamu iweje kampuni ya Worldcoin ilihudumu humu nchini bila ufahamu wao, wakitaja afisi hiyo kufeli katika jukumu lake. We make the observation that Tools for Humanity, which is a German company, and Tools for Humanity USA presented an application to the Office of the Data Commissioner to be registered as data controller on the 22nd of August 2022. The application was approved and certificates of registration issued. So, Mr. Chairman, therefore, to answer the first issue is to confirm that Worldcoin and Worldcoin is not registered as a company for whatever purpose in Kenya. And just like I indicated, the person registered with Sensor Marketing is the one I indicated earlier, operating in Karen Kitengela, Langata Kitengela Road. So with that one we have the details as I've given earlier, and see what connections, if any, they have with Worldcoin. We did inquire from our SAGA, that is the Business Registration Services, on the registration status or otherwise of the companies that were mentioned, and that was Tools for Humanity and Sense Marketing as affiliates for Worldcoin. So it emerged that indeed Tools for Humanity, whether the USA or the German branch, are not registered chair with, they are not in the database of the BRS, the Business Registration Service. Only Sense Marketing was registered, and this is a 2013 company, so it was registered prior to the coming into effect of the new Companies Act of 2015, so it was registered under Cap 486. So according to the records that BRS has, is that it is 100% owned by one Mr. Kevin Odumbe. Odumbe, I believe, is his name, yes. And he owns 100% shareholding of that company as a director shareholder. Na mtazamaji, tarehe 30 Agosti ni siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoweka kwa kulazimishwa. Na nchini Kenya makumi walikusanyika katika kituo cha huruma cha kijamii kuwaenzi na kuwakumbuka waasiriwa wa kutoweka kwa lazima. Miongoni mwao Anne Njeri ambaye anasimulia taarifa ya kusikitisha ya jinsi mumewe ametoweka kwa miaka mitatu. Grace Kuria Kanja na maelezo zaidi. Disappearance down. Down, down with extrajudicial killings down. Down with police brutality down.
Siku iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa ili kuangazia hatima ya watu ambao wametoweka kutoka kwa wapendwa wao na jamii, haswa kwa kunyakuliwa kutoka barabarani au majumbani na maafisa wa serikali. Watu kama mumewe Anne. We are here today because of my husband who disappeared in 2020, April 24th, 2020. And till date, we've never had any closure about him. Imekuwa miaka mitatu mirefu kwa Anne na wengine ambao walikusanyika katika kituo cha huruma cha kijamii wakitaka kujua kilichotendeka. He was picked by the police at Clayworks. So from that day, he was threatened by the police. And at around 4 o'clock, he was abducted from Clayworks by 3 policemen who picked them from that car, and then they put them in another car. After 1 month, the case was closed, and we never heard from them. The files disappeared also. And we did not get to know what really happened to my husband. Waliokusanyika hapa wanaomba haki kwa wapendwa wao. We are today calling on the state to investigate and to find the reasons why we still do not know what happened to Samson Tekle Michael 3 years ago when he was plucked from a Nairobi street in broad daylight. Kulingana na ripoti ya Missing Voices, kati ya Januari na Juni 2023 kulikuwa na kesi moja iliyothibitishwa ya kutoweka kwa lazima. Ila mwaka 2022 shirika hilo lilirekodi kesi 22 za kutoweka kwa kulazimishwa. Grace Kuriakanja, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Grace Kuriakanja kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba ajuza wa miaka 83 katika eneo la Emarich katika kaunti ya Baringo Kusini amewashangaza wengi kwa kupeana ardhi kwa shule na kujiandikisha kuwa mwanafunzi katika shule ya msingi ya Emarich. Hii ni mbinu mojawapo ya kuwahimiza wakazi wa eneo hilo kuipa masomo kipaumbele na kuachana na maneno ya ndoa za mapema. Kupeana ardhi ni kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa shule ili kusaidia katika kuwaweka watoto shuleni. Ni katika darasa hili ambapo tunapatana na Talaa Chelagat, ajuza wa miaka 80, tofauti kabisa na watoto wachanga ambao wamekuja kutafuta maarifa kupitia elimu. Talaa Chelagat wa umri ya miaka 83 ameona ni heri akuja asome. Kujiunga na shule kwa huyu ajuza ndio ilifanya wakazi wa eneo hili wakajitokeza kujenga shule, kwani shule iliyo eneo hilo iko mbali, hali iliyowapotezesha matumaini ya watoto kusoma. Mahali hapa tunaona shule ni mbali sana, almost kilomita 10, mbali sana ndio upate shule karibu. So unaona kwa hii area wanafunzi sasa wanakaa mpaka wakuwa wakubwa ndio wapate kwenda shule. Ajuza huyu ni mmoja wa wale waliopeana vipande vya ardhi ili kuhakikisha kuwa watoto hawajalazimishwa katika ndoa za mapema. Aliweza kujaribu kusomesha watoto wake hata kama yeye hakupata nafasi. Aliweza kusomesha watoto wake kwa mahali walifikia. Na ikawa basi kama shule imekuwa karibu, na kile hiyo ndio ilimpea yeye motisha awe na hiyo amu ya kusoma. Mtafsiri wake Talaa anamsaidia kusimulia jinsi elimu inafaidi jamii hiyo na sababu yake ya kujiunga na shule akiwa na umri huo mkubwa. Ilifika wakati tumeona kuna umuhimu wa masomo. Kwa sababu watoto wengi hawakuweza kwenda shule na shule pia ni mbali. Nikaamua kama nitoe sehemu ya shamba yangu ili tuweze kuchengea shule. Aidha, wakazi wamesisitiza kuwa elimu inasaidia katika kutokomeza ndoa za mapema na kwa hivyo watasaidiana ili wanao wasome. Itapea motisha hata wasichana wa eneo hili waweze kupenda masomo. Wameitaka serikali kuingilia kati ili kusaidia katika kuweka miundo msingi itakayosaidia katika kurahisisha maisha ya watoto wakiwa shuleni, wakitaja umuhimu wa masomo kwa jamii yenyewe.
vifaa vya kutumia darasa hakuna, dawati hakuna, meza hatuna. Tungeomba serikali aweze kutusaidia tupate hizi vifaa, ndio masomo hata ya ule mkongwe apate kuendelea vizuri. Ni hali iliyo nadra, kwani sio kila mtu anaweza kujua umuhimu wa masomo, haswa katika maeneo kavu na nusu kavu. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo ya Baringo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Trans Nzoia, huku msimu wa mavuno kwa zao la mahindi ukianza. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imepania kusambaza mitambo ya kukausha mahindi kote nchini ili kuwapa wakulima nafasi ya kukausha nafaka zao kwa njia inayofaa. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika kaunti ya Trans Nzoia na ameandaa taarifa ifuatayo. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo nchini inaendeleza mikakati ya kujiandaa katika ununuzi wa mahindi kutoka kwa wakulima, huku tayari msimu wa mavuno ukianza kote nchini. Waziri wa Kilimo Minthika Linturi amekariri mipango ya serikali ya kuwasaidia wakulima ambao mara nyingi wamehangaika katika kukausha nafaka zao, huku baadhi ya wakulima wakilazimika kuyakausha barabarani, hatua ambayo anasema imewasababishia hasara kubwa. From where we are now, because I've seen farmers drying their maize right on tarmac and in their fields using canvas. The good news is that in the next 30 days we will be able to get mobile dryers to our farmers, because we want to ensure that the food grown is properly managed so that we don't lose the maize, we don't lose our crop because of infestation of aflatoxin. Aidha, Linturi amesema serikali tayari inaendeleza mpango wa kuboresha huduma za maghala ya nafaka na mazao nchini NCPB, ikiwemo kufanikisha mpango wa kuwezesha wakulima kuhifadhi nafaka zao hadi muda wa kuyauza na kununua kwenye bodi hiyo. We have also opened our National Cereals and Produce Board depots are already in place. We have been able to manage to repair them. We also want to operationalize the warehouse system so that our trend and our business in this space of storage and sale of our farm produce is managed in a way that gives the best return to our farmers. Hata hivyo, serikali imekiri kutangaza bei mpya ya mahindi chini ya wiki mbili, ambapo pia inatarajia kununua magunia ya mahindi milioni 1 itakayotumika kukabiliana na baa la njaa kwenye maeneo ambayo yameathirika nchini. Yeah, I will be announcing the new prices of the minimum prices of maize, because it is necessary so that farmers are not taken advantage of by whichever brokers out there. And I'm just consulting, I'm in the process consulting other stakeholders to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Isaac Famba, kwa sasa tunarejea hapa jijini Nairobi, ambapo baraza la mawaziri limepitisha pendekezo la miswada 4 ambayo imewasilishwa bungeni. Miswada hiyo itawezesha kubadilishwa kwa bima ya kitaifa ya afya na badala yake kuweka bima zingine 3. George Maringa anafafanua zaidi pendekezo hilo. Bima ya kitaifa ya afya ya NHIF itaondolewa hivi karibuni iwapo miswada iliyopendekezwa na baraza la mawaziri itapitishwa bungeni. Wakati baraza la mawaziri lilifanya kikao siku ya Jumanne kwenye ikulu ndogo ya Kakamega, ulikuwa mkutano wa pili kufanyika nje ya jiji kuu la Nairobi. Kikao hicho cha baraza la mawaziri kilifanyika wakati Rais Ruto alikuwa kwenye ziara ya magharibi mwa Kenya. Tangazo lililotolewa na msemaji wa ikulu Hussein Mohamed liliashiria kuwa baraza la mawaziri limependekeza miswada kuu ambayo itaboresha afya nchini. Miswada hiyo ambayo imewasilishwa bungeni ni mswada wa afya ya kimsingi ambao utawezesha kuajiri wahudumu wa afya wa vijijini 100,000. Hivyo basi Wakenya watapata huduma za afya bila malipo. Mswada wa afya ya kidijitali ambao utawezesha kutoa huduma za afya kupitia mtandao au kwa mfumo wa dijitali. Mswada wa kuboresha vituo vya afya ambao utawezesha serikali kuunda vituo vya afya, na mswada wa afya ya kijamii ambao utawezesha Wakenya wote kupata huduma za afya. Of course,
meaningful engagement, because previously how, and not just for NHIF, but public participation in Kenya still has its own challenges, right? So we are hoping to see a lot of inclusion. People with disability need to be given ample time to peruse the document, give their views, because we also notice they are one group that is always left behind when it comes to laws and policies. Iwapo miswada hiyo itapitishwa na bunge na kisha kutiwa saini na Rais Ruto, zitakuwa sheria na kutoa nafasi kuundwa kwa bima zifuatazo: bima ya afya ya kijamii, bima ya dharura na magonjwa mahututi na bima ya kimsingi. So from my reading of the various bills plus the government's agenda, the bills are meant to accelerate universal health coverage. Seems like they're specializing. So even if you read from the titles, you can see primary health care, and now we are moving from National Hospital Insurance Fund to a social fund. You can see they're looking at facility improvement. So even from the titles, you can understand that this is something that the government seeks to specialize the services directly going towards particular items that they want to improve. So at the moment, we are still trying to analyze the bills, and of course, hopefully once they're published and calls for participation are out, we will then synthesize the information. And George Maringa, TV47, Nairobi. Asante sana George Maringa kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kamati ya maridhiano inayowakilisha mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio hii leo imetia saini mkataba wa maelewano na ajenda ya kikao hicho kinachotarajiwa kwanza siku ya Ijumaa. Hatua ya leo ni muhimu kwani mazungumzo baina ya pande hizo mbili yameng'oa nanga rasmi na yanatarajiwa kukamilika baada ya miezi miwili. Kamati hiyo ya maridhiano tayari imetoa hati ya kisheria kwa kamati inayowateua makamishna wapya wa IEBC kuwa swala hilo linapigwa msasa. Hayawi hatimaye huwa. Kamati ya maridhiano inayowakilisha Kenya Kwanza na Azimio siku ya Jumatano ilitia saini mkataba wa maelewano, jinsi kuendesha mazungumzo na ajenda ya mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo ambayo yataanza rasmi siku ya Ijumaa ili kupanga ajenda, ikiwa ni hatua muhimu kwani mazungumzo hayo yanatarajiwa kukamilika kwa miezi miwili ijayo. This is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. We are happy to inform the country that following our meeting this morning, we have now agreed on the framework agreement. We have appreciated the Senate for the work they put in yesterday and recognize that now our 60 days begin ticking from yesterday. And that is why we reaffirm our commitment to complete this process within the set timelines. Kamati hiyo ambayo itachukua maoni kutoka kwa Wakenya na washikadau vilevile imetoa hati ya kisheria kwa jopo linalowasaka makamishna wapya wa IEBC, na huenda jopo hilo likafika mbele ya kamati hiyo licha maswali kuibuka kuhusu hatima ya kazi yake. You never know. You could end up with a reconstitution of the panel itself. You never know. Everything is on the table. We really don't speculate on what will come out of the dialogue process. Therefore, when we engage, that's why we ask them to kindly take judicial notice that it's one of the issues on the table. Ajenda ya mazungumzo hayo yamegawanyishwa kwa makundi matano. Kundi la kwanza likiwa ni ajenda ya masuala ya kikatiba kuhusu gharama ya maisha na masuala mengine. Kundi la pili likiwa masuala ya uchaguzi ambayo yataguzia matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita, ukarabati wa mipaka na kuundwa kwa tume ya IEBC. Suala kuhusu hazina ya kikatiba likiwa la tatu, uhalalishaji wa afisi za kiongozi wa upinzani na waziri mwenye mamlaka ikiwa ajenda katika kundi la tano. Suala la uvamizi wa vyama vya kisiasa likifunga ajenda hizo tano kuu.
Hafla ya leo imeanzisha rasmi mchakato mzima wa kutafuta maelewano kati ya Kenya Kwanza na Azimio ili kutoa suluhu kamili kwa tofauti zao baada ya uchaguzi mkuu mwaka uliopita. Apple Kamau, TV47 kutoka ukumbi wa Bomas. Tukiachana na taarifa yake Apollo Kamau kutoka ukumbi wa Bomas, kwingineko ni kwamba mkewe naibu wa rais Bi Dorcas Rigathi leo amefungua kambi ya matibabu Mombasa inayolenga kuwasaidia vijana wanaokabiliwa na uraibu wa pombe na dawa za kulevya. Wakati huo Jaji Mkuu Martha Koome amezuru katika kaunti ya Turkana katika mahakama ya Kakuma na Lodwar na kuzindua mbinu ya kidijitali ya kuwasilisha kesi mahakamani kama mpango mbadala wa kutatua kesi. Huyu hapa Eric Matika na taarifa kamili. Katika ziara yake katika eneo la Mombasa, mkewe naibu wa rais Bi Dorcas Rigathi leo amezindua kambi ya matibabu ambayo amesema kuwa itasaidia vijana wanaokumbwa na uraibu wa pombe na dawa za kulevya. Ametoa wito kwa wazazi kumsaidia mtoto mvulana ambaye ndiye mwathiriwa mkuu wa janga hili la mihadarati. There is nobody who is going to come from abroad to save these children. It is you and I. It is our responsibility as Kenyans, as Africans, to save the African boy, the African child. It is our future. Itaacha saa ile mmetoka kwa hizo streets na mmetoka kwa hii mihadarati. Kwingineko katika kaunti ya Turkana, Jaji Mkuu Martha Koome amezindua mbinu ya kidijitali ya kuwasilisha kesi mahakamani katika mahakama ya Kakuma na Lodwar kama njia moja ya kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. The judiciary has taken a firm stance on policy in order to recognize and support AJS as a legitimate option for settling disputes and enhancing access to justice for all Kenyans. If you want to walk to court and do your filing, your file will give you a facility for you to file and e-filing there. But if you want to file it from the comfort of your office or from your home, you can also do it. Vilevile kampuni ya Kenya Pipeline imenunua hisa za kampuni ya Kenya Petroleum and Refineries, hatua ambayo inalenga kukifufua kiwanda hicho na kukiwezesha kuchangia katika soko la mafuta na kubuni ajira zaidi nchini. We expect Kenya Pipeline and the CEO is here, Josang, with his team and the board to quickly look at the investment option, take advantage of our location and ensure that KPRL is working for us. Tukimalizia ni kwamba mahakama ya JKIA inatarajiwa kutoa uamuzi wa dhamana kuhusu Nancy Kigunzu almaarufu Mathe Wangara na mshukiwa mwenza Teresia Wanjiru kesho asubuhi. Katika maombi ya dhamana yaliyowasilishwa na mawakili wa washukiwa Danstan Omari na Brian Kisa Mtawalia, waliorodhesha matatizo ya afya na masuala ya kifamilia kuwa sababu za kupewa dhamana ambayo itawapa uhuru wao wa muda upelelezi unapoendelea. Eric Matika, TV47. Kwa sasa mtazamaji, tunaingia michezoni ambapo timu ya taifa ya ndondi imekita kambi nchini Cuba kujiandaa kwa mashindano ya mchujo wa kufuzu katika michuano ya Olimpiki ya Paris mwaka 2024. Timu hiyo mashuhuri kama Hit Squad iliungana na kikosi cha Cuba na Tunisia kwa mechi hizo za kufuzu zitakazofanyika Dakar, Senegal mwezi Septemba. Matayarisho yatatusaidia. Tungependa kuchukua nafasi hii kushukuru sana wizara yetu ya michezo kwa kuweza kuandaa hii training camp ambayo itatusaidia kabisa katika matayarisho yetu ya qualifier ya kwanza ya Olimpiki kule Dakar, Senegal. Tumepata timu national team coaches wa hapa Cuba, tunafanya nao mazoezi na wanatusaidia katika kuendeleza ama kuimprove katika mashindano yetu defense sana na defense na attack, the transition defense na attack katika matayarisho yetu. Na bila shaka mtazamaji, ndio matayarisho ambayo yanazidi kunoga kule Senegal. Kwingineko ni kwamba kombe rasmi la ligi kuu ya soka nchini Uingereza limefikishwa nchini kwa ziara maalum ya mashabiki wote wapate kulitazama. Mashabiki wa soka nchini watapata fursa ya kujionea kombe hili katika uwanja wa Carnival jijini Nairobi tarehe 1 na 2 mwezi Septemba. Warsha hii imeandaliwa na washirika wa ligi hiyo Castrol Rubis Energy. Nguli wa soka kutoka Nigeria JJ Okocha ataongoza shamra hizo.